తెలంగాణ శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా పడింది. డిసెంబర్ 9న ప్రారంభమైన శాసనసభ సమావేశాలు ఇవాటి వరకు కొనసాగాయి. మొత్తంగా 7 రోజులు శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగగా ఈ సెషన్లో సభ మొత్తం 37 గంటల 44 నిమిషాల పాటు సాగినట్లు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ సెషన్లో సభ మొత్తం 8 బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. చివరి రోజు రైతు భరోసాపై స్వల్ప వ్యవధి చర్చ ముగిసిన తర్వాత నిరవధిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించారు. Orally 39. Number of answers to the starred questions placed on the table of the House on 21/12/2024-25. Number of answers to the unstarred questions placed on the table of the House on 21/12/2024-3. Number of supplementaries made by the members 69. Number of speeches made by the members 71. Number of bills introduced and passed 8. Number of short discussions discussed 4. Number of statements made by the Chief Minister 1. Party positions in the Assembly as on 21/12/22. BRS 38, BJP 8, MIM 7, CPI 1. Total 119. With the consent of the House, I urgent the House sine die.